DD that I will come to Calcutta, meet you at Calcutta, and also discuss various points on their life. That is why I went to Calcutta. किती डिस्कस झालंय? कसे मुखार वचपाचे, कितें करपाचें, कोणा कोणाक कशें हेल्प करपाचें हें सगळें आमी डिस्कस केलें. कितले शीट मागल्या तुम्ही आज? ना मागप ते आमचें चालू आसा. अंदाज सर 30 तारखे जातले. आमचे 12 सीट मागले आमी. 30 तारखे फायनल जातले. तुम्ही रिजनल वांगडा थिंगा उपस्थित आसले. रिजनल वॉज वन ऑफ द पर्सन हू केम विथ अस. ओके, सो कितको फायदो जातलो? कोण गेल्ले सर पयलीं? हांव रिजनल आनी 4-5 जाण आशिल्ले. सो कितको एडवांटेज मेळटली रिजनल तो विचार मारता. तुम्ही एलायन्स पार्टनर आता काँग्रेस उरले खंय? विदेश काँग्रेस काबार फक्त TMC इन गोवा, MDP and BJP. सर आयज काल्लूसान रिजायन केला त्याच्याबद्दल कितें सांगा? काल्लूस ऑल्सो वेलकम इन आवर एलायन्स. तुमचं उलोवप झाले तुमच्या एलायन्सातली? काल्लूस TMC जॉईन करता? There may be possibility adding one or two parties in the alliance. कोण सर? उलोवप चालू आहे तुमच्याकडे सर? There may be one or two alliance partners may. कोण सर असू शकतात? I can't tell you at this stage. It will be out only after 28. आणि काल्लूचा बद्दल किती म्हणताले तुम्ही? Carlos is a very good MLA. He can again get elected with a proper backing of the party. तर TMC अप्रोच झाले कालूसाठी? Definitely असतले. MDP approach झाला because Carlos is a very good MLA, I think. कोण लाईव्ह आलो? चलो उसको इधर इस तरफ देंगे, साइड में लेके इधर लगे, उसको इधर साइड में लेंगे और लेंगे बात. हाँ आज तुम्ही तुमचे लिडर वेलकम करपाक गेले, कितें सांगू शकता? आज आमचो रेजिनाल्ड आमच्या पक्षान TMCन जॉईन जाल्लो आसा आनी रेजिनाल्ड आमच्या पक्षान जॉईन जाल्या नंतर एक पॉझिटीव वातावरण आमच्या गोंयभर तयार जावपाक अतिशय म्हत्वाची एक जी गरज आसा ती जाल्लेली आसा. आमी 2 म्हयन्यान ज्या वेळार आमचो पक्ष गोंयांत प्रवेश केल्या नंतर जी सुरवात जाली तितून आज जे एक पाऊल रेजिनाल्डान घेतलेलें आसा तितून खरें म्हणजे त्या पक्ष एक भक्कम वाटेर जी एक तांची वाटचाल आसा आमच्या पक्षाची ती आनीक भक्कम जाल्लेली आसा. रेजिनाल्डा बाबतीन आमकां सगळ्यांक खबर आसा की रेजिनाल्ड हॅज बीन ऑलवेज अ वॉयस ऑफ गोवा इन असेंब्ली एज वेल एज इन गोवा. सो रेजिनाल्डा सारकेलो एक टॉलेस्ट लिडर आमच्या पक्षान येवप ही अत्यंत एक खरें म्हणजे आनंदाची गोष्ट आनी येयल्या नंतर अवश्य एक ती सक्सेस जो आमच्या पक्षाचो आसा तो आनीक खंय तरी वाडटलो हातून मात्र दिसता. कुर्तरीज बाबतीत तुम्ही सांगू शकता? रेजिनाल्ड ऑन TMC लायकली टू विन, कॉन्फिडंट ऑफ विनिंग, कितें तुमचें कितें म्हणणें? Reginald has got his own image. Reginald has been always Reginald is not only with the Kottarin constituency. Reginald has been seen as a leader of Goa across the Goa state. So I think that Reginald image is there. Since Reginald image is there across the Goa, definitely I think he will definitely. It will be not easy. It will not be difficult for him to win in Kottarin constituency. Yeah, we're very happy that Sir Reginald Lorenzo has joined the TMC party today, and he has joined the TMC family. I think it's a very good moral boost for the TMC workers, because Reginald, being a young person, young leader, he will always send a good message. He has been very vocal in the assembly, like everybody knows, and I'm sure today Reginald was convinced what is happening in the Congress, and that made him join the TMC. Today Congress is a sinking ship. Everybody knows there's nobody left. That the Congress party is kaput, is finished, and this was predicted
long time back that this would be the fate that Congress would meet. So I'm happy that Reginald Lorenzo has joined us, and we will definitely take a step forward to build the TMC stronger and stronger in the days to come. आज आमकां चड खुशी आसा की आमच्या रेजिडेंट्स TMC जॉइन केल्ले आसा आनी आमकां विश्वास आसा की खूब जाण लोक ताका बरे लिडर म्हणून जाणा तो आनी ताणें खूब गोंयच्या खातीर खूब कामां केल्लीं आसा लोकां खातीर खूब काम केल्लीं आसा तर हे डावट ना की TMC येतकीर ताणें कितें लोकांक वायट करपा अशें करतलो कशें पण आमकां विश्वास आसा की आमची TMC BJPक आमी बरें फायट दितली आनी रेजिडेंट कुटोरीनाचो लिडर आसा तो थंय जिखून येतलो तर तो एक सीट आमचे कन्फर्म जिखपाचे आमी 100% शुअर आसा बाकीचेय आमी जिखपाक खूब आमची मन लावून ट्राय करतली आनी लोकांक आमी अशें कन्विन्स करतली की लोकांक कळून येयल्लें आसा की BJP पार्टीन आयज पर्यंत कितें केल्लें आसा आनी कितें ना तें देव बरें करूं. ना तुमचं शीतल गुंजेकर फातोर्डा. मनाक खूब शांती जाली द्वारे आमचो रिजनल कुटुरीचो तो विनींग कॅन्डिडेट अजून ताका कॉन्फिडंट आहा की बाबा तो विनर आतां तो चिंतला की आख्या गोंयकारांनी चिंतला कितें म्हणून की आतां हांव नागपूर तरी परत जिखतलो काँग्रेसा हितून परत म्हाका विकतली एजंट ते काँग्रेसीचे जे एजंट आहा ते म्हाका परत विकतले थंय ताका लागून तो गोंयकारांचे बरें चिंतून तो सामको एक बरी डिसिजन घेतली ताणें आख्या गोंयकारां लागून किंवा तो TMCन जॉयन जालो हांव ताका काळजांतल्यान सवड मारता कित्याक तो ते एजंटाचें आयको वचूंक ना ते एजंटाचे फाटल्यान पळयलेले बाबा तूं यो तूं कसोय कर ताका फोन येयले 10 येयले कितले येयले तो बाबा आपल्या मनाक आपले गोंयकारांचे बरे वाजे विश्वास करून तो विनर कॅन्डिडेट TMC तो तेणी जो चॉयस केला ते सामकें बेस्ट हांव तुका दाखयता तूं म्हाका दाखय ठीक आहे मग शाम को फोन आने का यार साइड में लेंगे उसको इधर आराम से इधर लेंगे चलो
घे रिजनल बाब थोड्याच वक्तान भायर येवपाचें आसा आनी ते पयलें आसतलें की तेंचे समर्थकांनी सांगलां की रिजनल बाब हे निश्चितच जिखतले बिकॉज काँग्रेस लिडर्स दोन कितें सांगा तुमची कितें सांगू शकता चड उमेद जाता आयज गोंयान ज्या तरेन एक ऑपोजिशनाची गरज आसली त्यो ऑपोजिशन म्हणून TMC पार्टी आयज बरी नेटान सारकी वयर येता बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्स हे TMC पक्षान जॉयन जाल्या नंतर निश्चितपणान एक गोंया खातीर जो बरो गोंयचो लिडर जो TMC खातीर आतां फुडाराक आमकां खरेंच बरो पडटलो आनी TMC आयज दिसान दीस स्ट्रॉंग जायत आसा पार्टी तेन्ना रेजिनाल्ड लॉरेन्साचें स्वागत करपाक आमी मुद्दाम हांगा आवर्जून एअरपोर्टार येयल्ले आसा आनी TMC डेफिनेटली एक प्रयत्न करतले आनी निश्चितपणान यशस्वी जातले एक बरें सरकार फुडलें दिवपाक गोंयकारां खातीर आनी गोंया खातीर रिजनल बाब पयलीं काँग्रेसीन आसले आनी तेन्ना तेंच्या वांगडा काँग्रेसीचे समर्थक आसले सो ते कशें तुमी TMC कडेन वळोवपाचें डेफिनेटली रेजिनाल्ड बाब एक तेजी पर्सनॅलिटी आसा ते स्वता तेंचें इतकें बरें कार्य आसा त्या मतदारसंघान कुडतरीन की लोक डेफिनेटली तेज्या कार्याची आनी रेजिनाल्डाची दखल घेतले TMC डेफिनेटली एक बरो पक्ष म्हणून वयर सरला आनी आयज गोंयान जेची गरज आसली तो पक्ष घेवन आयज तो फुडें वयता आनी निश्चितपणान ताचो फायदो जातलो लोक सगळे ताचे बरोबर निश्चितपणान रावतले दोन फुलांचो काळ गोंयची नवी सकाळ दोन फुलांचो काळ गोंयची नवी सकाळ दोन फुलांचो काळ गोंयची नवी सकाळ रेजिनाल्ड तू आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं Breaking our way, Reginald coming by next flight tomorrow. दळीला तो काय होतं की नंतर कसं म्हणलं कॉल सेंटर वाला हमारे लिए बरेच पॉलिटिकल घडामोडी चाललेल्या असतात सकाळी केजरीवाल येईल तसंच त्याच्या उपरांत JP नड्डा येईल आणि ज्या तालुक्याच्या संपर्कानं आणि तालुक्यात बरोबर whether this will whether he will join TMC or not. आणि आता मी वाट होतात की विनाबाब त्यांना घालू शकतात ऑलरेडी फ्लाईट जॉईन झालं होतं तिथे समोर उडवलं कोण होतं की ते म्हणतात की विनाबाब डिस्प्यूट केलं आणि ते दिल्ली करून जातात तसे तिथे काँग्रेसचे कुठं जे आहे ते सगळी TMC आता विनाबाबांना आधी केला जे काहीतरी बरं कार्य केलं फिनिश कर
म्हटलं असतं की शानू थोडंसं पटलं. किसी को दिखा किसी को लाइव दिखा हिरो हिरो फ्रेम ले दादा दादा आता रिटायरमेंट बोली एक आणि एक तयार जात आहे की रिटायर शानू जरा साइड में रुको. ओके ओके किरण कॅमेरा मस्त साइडिंग आहे मध्ये. फाल्यां कोण येतलो बॅटरी डाऊन. वो साइड से गया नहीं ना रहा. स्कैनर इधर से गया नहीं ना रहा. येणार म्हणतो. मैं फिनिश करेंगे. उधर नाही कमी जायचं होतं. तिथं तो फोन स्विच ऑफ करून देऊन लागेल त्याने. लाईट पण माझं काय करा तेरे को दो है ना फोन रे. प्रशांत को फोन मार के उसको यस तारा तिकीट बुक करता का आपण. पुष्पा बेस्ट पिक्चर आहे पुष्पा. सध्या पुष्पा आहे हे क्लिअर झालं पुष्पाची. सुधीन का रिकॉर्ड करने का तरी खूप लोक शकतो त्यामुळे रिपोर्ट असं बेस्ट वैसा रहेगा ना जो पहला आता ना उसका रिकॉर्ड करना. फोन सगळ्यांनी बंद करून देऊ लागलं. त्या रिजनल दुसरं पर्टिक्युलर मानलं की रिजनलच वाट पळतात आणि हा टुरिस्ट येवपाक लागलेला आसा कित्याक की इयर एंडींग आसा आनी टुरिस्ट गोंयान येवपाक लागलेले आसा. तुका कितें सांगलो शेना आसा तू बायट दे नवीन कमेंट दे कमेंट देतात नवीन नवीन साइड में थोड़ा साइड बाईट आणि नवी लाख समोर बाईट तू बाईट इतना वेळ आहे. पावरफुल माइक है मेरे साथ.
क्या रहा ये लो आ रहा नहीं भाई आप बीच में रुको मैं तुमको मुंह पकड़ा हुए है अब आओ पहिले ले हाँ वेरी गुड हाँ ऐसे हाँ तू पोवपाक शकता की रिजनल बाबी भायर येता आणि प्रसाद रुक आपले प्रसाद फाटल्यान यो रिजनल बाबी येवपाक लागलेले आसा वयता मॅडम Sir, your first word on this new inning. Let me first speak, and then you ask me questions. Everybody wants to know. I think there's too much noise. So much of noise. I only want to tell you one thing. Today, I want to my entire conversation, I want to take it into 5 parts. I have one guy called Chalchan. He's a guy who is with me. He's not my staff. I don't pay him anything. I've got a lot of people who work for me like this, who help me in my times. Even my family has always been with me. And I want to tell you that today I'm grateful to a lot of people, a lot of friends who have always, even in the thick and thin of time, have been with me. Now I want to begin and I want to put it into 5 parts. 1, who I am and from where I started. 2nd, I want to reply why I went to the TMC. 3rd, I want to reply on all the allegations. 4th, what I did. 3rd, I will reply what I did for the Congress party. 4th, I will reply to all the allegations. And 5 is the last part, what I will do next. Let me begin. I started as a ZP member with no political history and no background. My father was not in politics. I had no political background. But I slogged. Every time I fell down, I got up. I got up to be a stronger man. With all the support of my people, my family, they stood up with me. They have been the thick and thin of times have stood up with me. I went to be the MLA. In 2007, with the support of the people. I have worked. Must be the 30th year I am in social service, or 32nd year in social work. Politics perhaps a little later. But my social work, what I started some years back, of even going to people in hospitals, continues to this day. I started as a humble beginning, with all the humbleness. Call me what you want. You like me or you hate me. I will speak the truth. I am not a politician who has, planned what I am going to speak. I have not written down. I have not got a script. I will speak from my heart. And I have just decided to speak. I don't know. I will have repercussions on what I speak. There will be people who will be there, especially for those people on Facebook also, I want to tell them. Remember, I got a family also. Remember, I have not made money. I am going to go. कोणे सांगली मुगे घरा कितें आहा तें मुगे भुरग्यां पासून I don't know जायत जाण उलयताय हांवें मुगे भुरग्यां बारीक सादो मनीस मुगे फॅमिली आनी जेवणाक आनी बरो 5 स्टार वयता पॉलिटिशियन 5 स्टार 7 स्टार भोंवताय मुगे भुरगीं आनी मुगे फॅमिली 5 स्टार आनी 7 स्टार जेवणाक गेले लास्ट केन्ना जेवणाक गेलें ती म्हाका मुगे काडी जोडोता एके पाटी मुगे भुरग्यांक चोयल जाल्यार म्हाका एक पाट आय एम ग्रेटफुल मुगे भुरगीं म्हाका क्रिसमसा दिको एक न्यू ड्रेस मागनाय म्हाका कडेन दॅट इज माय फॅमिली. For those people who are talking, I have taken money, and for those people who are talking against me, I will reply to all allegations. I want to tell each and every person of Goa what I am today. I came up, I ZP गेली, हांव आमदार जालो, लोकां बरोबर रावलो. हांवें भेदभाव केलो ना लोकां मदें. हांवें बारीक मनीस, मोठ मनीस, क्रिस्तांव, कोंगडो, कितें म्हणटा हांवें केन्ना केलो ना. I always work with the people. बारीक एक सामान्य मनशाक जस्टीस दिवपाक केलें. For those who call me, I am not stable. I want to tell them. I am 15 वर्सां मशीन चलयली शेताची. पॅन्डेमीक जालें.
हांवें पॅन्डेमीक जाता आसतना मुगे ऑपरेटर लायन आसता मुगे हेल्परा लायन मशीन चलयली रिस्क घेन लोकांक केन्ना उणी करूं ना. For those who are talking against me that I am taking money, and for those even those allegations I want to answer. I want to answer each and everything, whatever has been spoken. I have been following Facebook. I have been following a lot of comments of the people of Goa. I am grateful to the people of Goa. My heart goes out to my people, to my constituency, and to my people. I will tell you, till I die, I will remain this, and I will always be the same. I will not go for money and for anything other than the interests of Goa and my people, which I always have kept first. Now, after becoming MLA, I Congress party support केलो. 2007 दिगांबर गवर्नमेंट पडटालो. आमदार जायन रोखडें आमी सेव्ह गोवासान भितर सरले आनी मर्ज जाली. सोड मर्ज जाता आसतना सगळे बेनिफीट कोणा मेळ्ळे ते सोड तें आनी उलयच न्ही. बट हांवें केन्ना म्हाका कितें मेळ्ळो ना केन्ना झगडो ना. हांव झगडो फकत मुगे लोकां पासत आनी मुगे लोकांक कांय करून ना जालें कांय करूं मेळना जाल्यार हांव झगडलो. जालो आमदार जालो सेकेंड टायम आमदार जालो. हांव 2012 पर्रीकराक हांवें ऑपोजिशन केलें. दोनीच इश्यू सांगता. पर्रीकरान म्हाका सांगिल्लें तूं कित्याक उलयत रे म्हणपाक लागलो तुगे सगळे काँग्रेसा आमदार आपणागे खंयचे हांव भितर सरताय खंयचे भायर सरताय ते सांगताय म्हणून लागले. तूं कितें रे तूं एकलो मनीस कित्याक आपणा म्हणलें आपण म्हणला तूं 50 crores पॅकेज दिता 60 crores पॅकेज दिता डेव्हलपमेंट इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. उलयत कित्याक तूं म्हाका कित्याक तूं म्हणजे आपणा हें करता सिक्युरिटी करता काय म्हणपाक लागलो. हांवें करूं ना. आय डिडंट कॉम्प्रमायज. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून केलें ऑपोजिशन आहा म्हणून हांवें ऑपोजिशन सार जोडलो. कोण म्हणटा हांवें विजयाको कितें गेला कोण म्हणटा आनी कोणाक गेला सगळे एलिगेशन तेका आन्सर करता. हांवें कोणाको कांय गेलें ना. हांवें मुगे लोकांक आनी मुगे मनशांक जावं मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी गोंयच्या लोकांक काळजीन काम केलां. आतां आमदार जालो काय ना सगळें काम केलें आनी आमदार जालो काय ना मागीर नेक्स्ट स्टेपाचेर केन्ना मिनिस्टर जालो ना. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी मिनिस्टर जालें जाय जालें ना. तरी आसतना केन्नाच मुगे लोकांक उणी करूं ना. हांवें मुगे फॅमिली ते उणी केलें पूण लोकांक उणी करूं ना. आमदार जालो काय ना नेक्स्ट सगळें आज सेकेंड एलिगेशन कम टू द सेकेंड एलिगेशन वॉट आय did for the Congress party. No, but before that I'll answer why I joined the TMC. Congress party हांवें सांगिल्लें आमी पार्टी सांगिल्लें. हांवें केन्ना वर्किंग प्रेसिडेंट मागो ना. तांकां सांग न्ही हांवें वर्किंग प्रेसिडेंट मागिल्लो म्हणून. हांवें वर्किंग प्रेसिडेंट हांवें मागो ना. हांवें कांय मागलो ना तेकोडे. तेणी म्हाका येयले म्हाका म्हणपाक लागले कित्याक तूं तें करता. हें जालें काय ना मागीर एलिगेशन सेकेंड एलिगेशन कित्याक जॉइन जाला दॅट्स कम टू बी. आय टोल्ड तुमगे स्ट्रॅटेजी कितें तुमगेले वॉट अबाउट युअर प्रोपेगंडा वॉट अबाउट युअर सर्वे वॉट अबाउट सो मेनी थिंग्स. मागीर इश्यू येयलो MGPचो. हांवें म्हणलें MGPको अलायन्स कोरे. हांवें म्हणलें तुमी MGPको अलायन्स कोरे. हांवें म्हणलें विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डी कोरे. हांवें म्हणलें कोरे म्हाका जायच ना कोत्ते तोंडा म्हजें एलिगेशन जाताय हांव I am in league with Vijay Sardesai. I mean, Korea. I mean, we have to unite and fight the BJP. Every time I spoke of unity, म्हाका जायत फावट कॉन्फिडन्स सांगेन नासलें. MGP को 5-7 मिटींग केल्यो. म्हाका खबर ना but I didn't create problems. I didn't create problems for the party. I said nothing doing. I said we'll remain with the party. Come on, do something. Then came Rowan County. Whether Rowan County wanted to come or not, that was another story. Rowan County may have not wanted to come. Let's not go into it. But I said, get them on board. Try it. Do something. Then next, I said, Michael Lobo. I'm going to see what you're doing. Somebody is saying that you're coming. What to do next? Try something out. Do something. Don't let an opportunity fail. Then I saw that TMC was doing something. From zero, they came to somewhat almost some small percentage, whatever it is. They were able to do something. Whatever it is, right or wrong, let us not go into it. The results will show. But there is no fire in the belly. At least they had some fire to do something. They were, consistent buggers. They sitting on a head to do something. I want to answer what I have done for the Congress party. From 2012, we did so much of it. Saddam Jawale. Congress party save केली कितले पावटी. इलेक्शन बाय लास्ट MP इलेक्शन सपोर्ट केलो सदांच काँग्रेस पार्टी बरोबर हें उलोवपाक. इज इट रायट एंड प्रॉपर फॉर मी एलिगेशन्सांचे आन्सर करता. इज इट रायट एंड प्रॉपर फॉर मी कॅन आय से आतां म्हाका एअरपोर्टाचेर येता आसतना एक MLO इंडस्ट्रियलिस्ट मेळ्ळो. इज एन एक्सपोर्टर ऑफ आयर्न ओर.
तो म्हाका सांगता दिगंबर वचपा आसलो म्हणटा BJP. Is it right and proper for me to say that he was supposed to go to the BJP? Or whether he has not gone because they have not taken, it's not right and proper. I am not a person who will speak that. आतां इतू वर्स तुमी काम केलें काँग्रेस पार्टी इतू वर्स पावरां आहली इतू पयस केलें BJP ऑफिस चोय जावं आतां हांव TMC गेल्लो तेगे ऑफिस चोय सी द स्ट्रक्चर see the system they are operating. They have got a war room, they have got social media team, they have got so many things. Now politics doesn't work like that. You have to be astute. You have to do something. You have to come. Propaganda say, I'm propaganda na, China. All these issues I have been raising before the Congress party. Allegations are here. This is the most important. Fatnavis के allegation are here. तिंगा आनी निगो आमदार आहले भितर. म्हाका खबर नासली हात उलयता कट्टा. थँक्स सांबाळूं ना म्हाका लायन दिलो चीफ मिनिस्टर म्हाका बोललो सोड आमी केन्ना कितें कामां लागून कित्या लागून वयताय सोड तें सगलें हितू कॉन्फिडन्सान हांव उलयलें तितू हितू तें बलोवन हांव होगो रावतालो म्हाका जाय आसलोलें हेणी म्हजें उलयलोलो I wanted them to speak against me. I wanted to know what they are going to speak. Mr. Dinesh Gundarao, Mr. Digambar Kamath, I want to tell you something. Is it right and proper for me to tell you, for me to say? I will not say those things, but I just want to make a suggestion to you when you speak against me. 10 MLAs went out. I want to ask Girish, 10 MLAs went out. What you did? From 16, you got the party to where you have reached the party today. Is it right and proper for me to ask him? There are so many issues before the people of Goa in the Congress party. Next, I want to say that हे आतां कोण हांव प्रमोद सावंत पुश करता म्हणटा तेंय एलिगेशन आन्सर करता प्रमोद सावंत सांगनी हांव BJP वचना म्हूण हें सगळें जाता हांव BJP गेलो जाल्यार म्हाका कोण एक्सपोज जावपा न्ही मुगे सगळें काम जाता आसलें मुगे सगळें जाता आसलें मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी कोणाक चोडय नासलें आनी कॅन्डिडेट ड्रॉप जायना आसलोलो आयज बाब गिरीशाक विचारता हांव मुगे कॅन्डिडेट म्हणजे तो BJP जॉइन जालो ताका कोणें केक दिलोली हांवें दिवं ना केक वचोन Mr. Dinesh Gundarao, Mr. Digambar Kamath, Mr. Girish, I want to ask you questions. I'm just asking, I'm just saying, I'm not even making allegations against you. I'm not a person who will make allegations. I'm not a person who is going to do that. I've got some class. And consistent na, stable na, म्हणटा हांव सदां सांगता आमी इतू वर्स काम केलां with stable consistency, opposition केलें तें consistency stable मायंडाची केलां अनस्टेबल मायंडाची करूं ना आनी आमगे लोकांक सांगता हांवें डिसिजन घेयलां कोणाचो तरी हर्ट जाला I will say sorry to them. My family, my friends, I want to tell them today that I want to be grateful for staying with me for in the thick and thin of times. I have my friends who have been so much. म्हाका फोनार कितू जाणांनी फोन मारला हांवें कोणा कोणाक फोन गेलो ना हांव माफी मागता कोणी हांव कोणाक फोन गेलो ना सांगता दिसा I have in fact everything I have been watching तरी आसून आज परतून सांगत आमी गोंया पासत आमगे लोकां पासत आमगे कॉन्स्टिट्युएंसी पासत म्हाका कितें सांगात I am a servant of the people of Goa. I don't have a bank balance. I have not made money. I don't have big cars. I don't have big things. I don't have big assets. Let somebody show me my challenge. आनी एक 10 वरांचें एक जोकर आहा तो म्हणजे 2 वर्सां जालें म्हणजे उलयता 2 वर्सां जालें म्हणजे फेसबुकाचेर उलयता लायव्ह घेता आनी कितें तो उलयता कारगील केलां आनी कितें केलां हांव ताका सांगूंक सोदिता तुका केन्ना रिप्लाय केलो ना तुका आज सांगूंक सोदिता कारगील म्हणटा हांवें केलें ना चॅलेंज जाल्यार तूं डॉक्युमेंट दाखय लोकां फुडें नाका आयज आमी जेन्ना आमी काम करताले आमी जेन्ना सोशल वर्क आसले तेन्ना 108 नासलेली आमी लोकांक उबारताले आमगे हातींनी एक्सिडेंट जालो काय ना आमी आमगे हातीन वताले लोकांक आमी हॉस्पिटलान लोकां पळय तेन्ना 108 बी नासलेली तेन्ना जायतोच नासले आयज पॉलिटिशियन आयले काम केलें ना आमचे भाशेन गेले ते भाशेन बट दे हॅव स्टील रिमेन वॉट आय एम कोणाक सांग न्ही पयशे येयले कोण आनी कितें केलें तें एलिगेशन फेसबुकाचेर आमी कोणाक केलें स्टील वी आर हंबल सर्वंट वी विल रिमेन with the people of Goa. I'm the interest of Goa. No compromise on the interest of Goa. And ये party कितें TMC is same ideology party. ताका लागून हांवें तो स्टेप घेयला आनी एक गोंयांत कितें बरें जायत गोंयांत बरें जावपा जाय म्हणून तो स्टेप घेयला आनी कितें जाय तें आमच्या लोकांक म्हाका कितें सांगनी आय एम रेडी आय हॅव नो इश्यूज कोणें समजोच न्ही की म्हाका कोण पयशे जाय म्हाका कितें पावर जायो म्हाका कितें जाय आमगे लोकांक कितें जाय लोक आमकां एक लेटर घेवन येता जॉबाची लोक आपणाक कितें गरजी येता
लोक आपणांगे कितें काम करपाक मागता आमकां जायना तेन्ना तेतून काडीच देंवता हांव हार्ट सिक्स इन आ बुट्स हांव घराकूय एकलें गेलो कोणाय घरा कडेन तेन्ना आपणागे बायल कॅन्सर जालो तेन्ना तुवें आपणाक हेल्प केलें ना म्हणपाक लागलो He insulted me, no issues. I was not hurt on the insult, but my heart sank in my boots. I could not help somebody. Why we could not help? It's because we are in opposition. See the ruling. See what not they're doing. They're having sabha, they're having function, they're having so many, where people also don't come and they spend money. They're having so many things. I show you the paristiti hui pawalti. I temple bana thenge the party which says that they are having so much of development. I show you the kizalti paristiti. Finally, they had to reach a place to say that politics of temple come as kelteni. When development, take a filter last card they have used to polarize the people of Goa. I want to tell the people, don't get carried away. Politicians have a role to play. A role is defined that they have to look after the interest. I'll never compromise my interest for the people of Goa, come what may. Even if I have to, even if I have to, if I have to compromise, I will not do it. Reginald Baba, there are some comments or some rumors saying that you are not in the political fray anymore. Will you contest, will you not contest? Can you clarify on that? See, politics, Mr. Rani even wants to contest. So how can you say I will not be there? First time we have seen you so much emotional. Are you emotional, annoyed or angry? See, I've spoken from my heart. Call it what you want. You like me, you hate me. I've always spoken what I feel. Maybe all these days I have not spoken. Only today I have spoken what I felt. So you call it what you want. I leave it to your Have you discussion. heard with the way Congress was running in Goa? There is no permanent friends, no permanent politics, no permanent interest. No, there are no permanent friends and permanent enemies. Like that, there are no hurts us in politics. People hurt us. People say sorry to us. We hurt people. We say sorry to people. People get angry on us. People support us back again. It's all in politics. I'm not worried about it. Before joining, have you consulted with your voters or now you are consulted? I have got elected twice. Once I got twice on the Congress ticket, one on the same got ticket. I will go back to my people. I have taken. We want Goa to thrive. We want my constituency to thrive. We want our people to thrive. Reginald Babu, you were one of the candidates who was on the Congress list already, that was declared. Reginald Faranta! Reginald Faranta! Trinamool Congress Pakshata! Had you given any ultimatum to the party before you decided to go to the TMC? See, I have answered most of the allegations. Don't, ask me, make another allegation. Okay? Anything else? Okay. क्या वाटेल सर पर फाट करना का दोन फुलांचो काळ गोंयची नवी सरकार दोन फुलांचो काळ गोंयची नवी सरकार विजयभाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं दोन फुलांचो काळ गोंयची नवी सरकार तृणमूल काँग्रेस पक्षांचा विजय असो रेजिनाल्ड फरांचा विजय असो ये फोटोग्राफ TMC बात है झालं